Hi, hello, good evening guys. Welcome to my channel. So today saya nak bincang about quotient rule. Kita dah bincang chain rule and product rule. So hari ni saya nak bincang about quotient rule. Okay, so firstly kita nak tengok formula. Okay, ada dua formula. So dua-dua formula memang sama ya. Okay, dua-dua formula memang sama. So optional lah awak nak guna formula ni ke ataupun formula ni. Formula ini interpret daripada formula original. Okay, so saya prefer saya biasa guna formula inilah. Okay, sebab senang je untuk saya guna formula ni. So ada yang dah expert guna formula ni pun boleh juga, tak ada masalah. So optional lah awak nak guna formula ni ke formula ni. So jangan guna dua-dua formula ya, nanti salah. Okay, so kita ada rules untuk quotient rule. Okay, we have two rules. Okay, firstly kita nak tengok kalau quotient rule, question yang diberi mesti dalam bentuk fraction. Must in fraction form. Takkanlah apa-apa fraction ke, kalau dia suruh differentiate, awak kena apply quotient rule. Okay? Mesti kena ada fraction. Baru awak boleh apply quotient rule. Then second, yang second rule ini ramai 99% akan lupa. Okay, so apa yang dikata, if the fraction form can be simplified, simplify first. Yes, if the thing can be simplified, simplify first. Masa fraction lah, macam 2/4, kita akan simplify, we will get 1/2 kan. So kita kena simplify, then we have to apply the quotient rule. Or we can solve using normal differentiation, can also. Okay, so ingat je saya dah start. Okay, saya dah highlight dah. Okay, ingat je benda ni sebab ramai akan lupa. Okay, so janganlah awak tengok fraction, awak letak U and V, awak apply quotient rule. Salah ya, awak tengok dulu boleh tak awak simplify ataupun tidak. So kalau boleh simplify first and then you have to use quotient rule. Okay, jangan awak tengok kalau ada fraction awak letak U and V. Okay, nanti awak akan stuck dekat mana-mana ya. So untuk korang punya senang lah, saya cakap awak kena simplify first. Okay ya, so ingat je. Okay, take note benda ni ya. Okay, so now I want to tunjuk one example. Tengok example ini. Saya cakap apa, kalau ada fraction awak kena apply quotient rule. Okay, awak akan letak U and V dekat sini. Nanti akan salah tau. Sebab fraction ini boleh simplify. Sebab itu saya cakap, kalau awak tengok question, jangan letak U and V. Okay, awak tengok boleh tak simplify ataupun tidak. Kalau boleh simplify first. Tengok saya macam mana saya simplify. Saya dah simplify and then I will get like this. Okay, yeah, I'll get like this. So, dari sini awak boleh apply quotient rule. Okay, you boleh letak U and V dekat sini. You boleh apply quotient rule. Ataupun saya buat directly lah. Okay, saya pecahkan, saya separatekan fraction dia, lepas tu saya apply normal differentiation and I will get the answer. Boleh cara ini pun boleh, ataupun awak nak apply quotient rule pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, dua-dua memang sama sahaja. Okay, faham tak? So firstly awak kena tengok boleh tak simplify ataupun tidak. Kalau boleh simplify first. Okay, jangan suka-suka hati awak letak U and V ya. Okay, nanti awak akan stuck nanti. Okay, ya. Yeah? Okay, so another example. Tengok example ini. Okay, example ini saya ada tunjuk dekat video differentiation. Okay, ya. Yeah? So saya ada cakap kalau numerator and denominator, when you differentiate, if you get 0, you cannot apply quotient rule. Saya cakap macam itu kan. Sebenarnya boleh apply quotient rule. Masa itu saya cakap macam itu sebab janganlah awak apply quotient rule nanti awak bazir masa tau. Tengok, saya apply quotient rule nanti awak dapat kosong, lepas tu saya panjang caranya. Okay, so ini saya apply normal differentiation, tiga langkah je. Yes, boleh dapat jawapan. Sebab tu saya cakap untuk korang punya untuk senang lah untuk korang. Okay ya, sebab nanti janganlah awak bazir masa buat benda ni ya. Okay, kalau ada yang nak buat boleh juga, tak ada masalah. So ramai yang dah message saya ya. So dia orang tanya, abang saya apply quotient rule, saya dapat jawapan? Ya, memang dapat. Okay, hari tu saya cakap sebab janganlah awak apply quotient rule untuk senang-senang ni. Okay, awak apply lah quotient rule untuk yang susah nanti. Later saya tunjuk ya contoh soalan yang susah sikit. Okay, then awak kena apply quotient rule. Kalau macam ini, kalau dapat kosong,
janganlah awak apply quotient rule. Kalau nak apply pun boleh juga, tapi saya prefer jangan apply, then you can solve it by using your normal differentiation, then we'll get the answer. Kan? Sama kan jawapan dia? Sama. Okay, sama. Okay, sama ya. Okay, so dah clear ya? Okay, saya dah clearkan apa itu quotient rule yang macam mana awak kena solve the questions ya. Okay, so jom kita try buat a bit questions. Okay, firstly kita tengok question ini. Okay, question ini tengok, boleh tak awak simplify? Okay, so awak tak boleh factorize expression ini, so awak tak boleh simplify. So, I have to use quotient rule. So, letak U and V and then separate. 2x squared minus 4x plus 3. V equals to 2 minus 3x. Then, differentiate both sides. Okay, I will get 4x minus 4. V prime, I will get negative 3. Okay, V prime, I will get negative 3. And then, substitute in the formula. So, saya guna formula yang kedua ya. Over V squared. Okay, ada yang banyak orang akan lupa V squared je. Jangan lupa. Kalau quotient rule kena ada over and V squared. Okay, V 2 minus 3x. And then U prime 4x minus 4 minus U 2x squared minus 4x plus 3. And then V prime you get negative 3 over and then V squared you will get 2 minus 3x squared. Then yang ini saya nak expand. Okay, benda ni saya nak expand ya. Saya nak expand and then saya nak times this thing. Okay, kalau saya nak expand, saya akan dapat 8x minus 8 minus 12x squared plus 12x minus, okay, kalau ada minus, you letak bracket yang macam ini. Okay, so negative 6x squared plus 12x minus 9 over 2 minus 3x squared. Okay, dah. And then, simplify lah. Okay, so bila saya simplify, I will get negative 12x squared plus 6x squared plus 20x minus 12x minus 8 plus 9 over 2 minus 3x squared. So, simplify lagi, saya akan dapat negative 6x squared plus 8x plus 1 over 2 minus 3x squared. Yeay, saya dah dapat. Yes, awak kena simplify macam ini. Okay, dah dapat jawapan. Okay, jom kita try soalan nombor kedua. So, yang ini pun awak tak boleh simplify. So, I have to use quotient rule. Okay, so separate. U equals to 2x plus 5. V equals to x squared plus 1. And then differentiate both sides. 2v prime you will get 2x. And then substitute in the formula vu prime minus uv prime over v squared. Okay, and then saya nak substitute. Okay, 2 minus u, I will get 2x plus 5. And then v prime, I will get 2x over, okay, v squared x plus 1 squared. And then saya nak expand. So expand, I will get 2x squared plus 2. 2x squared plus 2 minus, letak bracket, 4x squared plus 10x over x squared plus 1 squared. Okay, and then saya nak simplify lagi. So, saya akan dapat negative 2x squared minus 10x plus 2 over x squared plus 1 squared. Dah dapat. Yes, aku kena solve macam ini. Okay, faham tak? Okay, jom kita try soalan ketiga. Okay, jom kita try soalan ketiga. Soalan ketiga pun sama je. Okay, soalan ketiga pun sama je. So, macam mana? Okay, so, awak tak boleh simplify. So, letak U and V. So, you have to apply quotient rule. So, X. V equals to 4x plus 1. So, this one you cannot differentiate directly. So, awak kena ubah Y. So, like this. And then U prime you will get 1 over 2x negative 1 over 2, 1. Okay, saya differentiate here. And then U prime you will get 1 over 2 third x. Okay, yeah. And then V prime you will get 4. And then substitute in the formula. Okay, VU prime minus
uv prime over v squared. Okay, and then substitute these things. Okay, 4x plus 1. Okay, u prime you will get 1 over 2 third x minus u you will get third x, and then v prime you will get 4 over v squared 4x plus 1 squared, and then so saya nak samakan denominator je, so saya terus buat je. So 4x plus 1 over 2 third x minus 4 third x over 1 times 2 third x times 2 third x. Sebab saya nak jadikan denominator yang sama ya. So 4x plus 1 squared. So saya nak calculate. So 4x plus 1 minus third x and third x, if you times you will get x only, so 4 times 2 you will get 8x. Okay, over, and then 2 third x akan turun bawah, and then 4x plus 1 squared, and then you akan dapat negative 4x plus 1 over 2 third x 4x plus 1 squared. Yes, memang senang ya, memang senang. Okay, tengok ya, dah dapat. Okay, so jom kita try. So yang ini kita tak boleh simplify, so you have to apply quotient rule. So u equals to exponent x, and then v equals to sin x. U prime you will get exponent x, v prime you will get cos x, and then you have to substitute in the formula given. So vu prime minus uv prime over v squared. Okay, so substitute in the formula. So sin x, exponent x minus exponent x, so cos x lah, cos x over sin x squared. So yang ini kita tak boleh darab dalam, so saya nak factorize. So exponent x sin x minus cos x over, okay, kalau sin x squared you will get sin squared x, kalau sin times sin you will get sin squared x. Ya, kita dah dapat. Okay, so memang senang ya. Okay, jom kita try soalan lagi. Okay, kita nak try soalan E. So kita tak boleh simplify, so you have to apply quotient rule. U equals to ln x, v equals to x squared plus 2. Okay, u prime you will get 1 over x, v prime you will get 2x. So you just substitute in the formula. So f prime x equals to vu prime minus uv prime over v squared. Okay, and then substitute, you will get x squared plus 2, u prime 1 over x minus u ln x 2x over v squared, you will get x squared plus 2 squared. Okay, and then saya nak jadikan denominator yang sama ya, so saya terus buat je, plus 2 minus, okay, saya buat satu-satu ya. So ln x 2x over 1 times with x over x squared plus 2 squared. And then, okay, saya nak jadikan sama, so x squared plus 2 minus, kalau kita times, we will get ln x 2x squared. Okay, 2x squared over x turun bawah, and then x squared plus 2 squared. Yes, kita dah dapat jawapannya. Okay, memang senang ya. Okay, jom kita try soalan F. Soalan F pun sama, awak tak boleh simplify, so you have to apply quotient rule. U equals to sin x, v equals to 1 plus cos x, and then u prime you will get cos x, v prime you will get negative sin x. Okay ya, so saya nak substitute in the formula. So vu prime minus uv prime over v squared, and then I want to substitute in the formula. So v1 plus cos x, so u prime cos x minus u sin x, okay, v prime you got negative sin x, okay, over v squared 1 plus cos x squared. Okay ya, and then saya nak time darab dalam, so I will get cos x plus cos squared x. Okay, nanti you will get positive sin squared x over 1 plus cos x squared. Okay ya, and then yang ini tengok, ini cos squared x plus sin squared you will get 1 kan, ini trigonometric identities, so we will get 1, so awak just
plus substitute 1 lah. So and then 1 plus cos x squared. So tengok yang atas dengan bawah sama. So saya nak expand ini dan saya nak cut off. And then cos x plus 1 over 1 plus cos x 1 plus cos x. So yang ini sama. So saya dah cut. I will get 1 over 1 plus cos x. Yes, 1 plus cos x. Yes, dah dapat jawapannya. Okay, so macam inilah awak kena buat satu-satu ya. Okay. Okay dah. Jom kita try soalan hearts kita hari ini. So hearts kita hari ini kita tengok ada dua soalan. Tengok soalan pertama. So yang ini kita tak boleh simplify. So kita nak apply quotient rule. So u equals to sin x. Okay, v equals to x exponent x. U prime you will get cos x. V prime tengok ni. Yang ini awak kena apply product rule. Sebab ada dua terms which this one polynomial and this one is exponent. So which have two terms you have to apply product rule. So saya akan asingkan benda ni ya. So jangan gabungkan. Okay, so saya tulis macam ini ya. Fx equals to x exponent x. Okay, ini u, ini v. So x, v equals to exponent x. So u prime you will get 1, v prime you will get exponent x. So f prime x, so product rule here. So u v prime plus v u prime. Okay, u you will get x, v prime exponent x plus, okay, v you get exponent x, u prime you will get 1. So saya nak factorize, so x plus 1. So then you have to substitute this thing in this here. V prime you will get exponent x, x plus 1. Then kita nak substitute dalam formula quotient rule. Sebab quotient dia bagi adalah fraction. So kita kena apply quotient rule. So y prime you will get v u prime minus u v prime over v squared. And then v x exponent x. Okay. So u prime cos x minus u sin x. Okay. So v prime you will get exponent x, x plus 1. Okay. And then, so over v squared, x exponent x squared. Okay. Apa awak nak buat lepas ni? Okay. Apa awak nak buat? Okay. Saya nak factorize exponent x. Sebab ada sama. Exponent x, x cos x minus, okay. Minus apa? Sin x, x plus 1 over apa? Okay, exponent x squared. Okay, and then yang ini macam mana? Yang ini akan dapat, okay, saya terus tulis ya, x squared exponent 2x kan. Kalau kita times, so ada exponent x, exponent 2x. So kita cut down, kita akan dapat exponent x. So jawapan dia x cos x minus sin x, x plus 1 over x squared exponent x. Yes, yang inilah jawapannya. Yes, senang kan? Yang ini digabungan, ada product rule dan ada quotient rule. Okay, so jangan confuse bila ada soalan macam ini. So awak separate buat product rule, then awak substitute in the quotient rule. Okay, boleh ya? Okay, so soalan last kita tengok yang ini kita tak boleh simplify, so you have to apply quotient rule. So u equals to x squared minus 1 power 3, v equals to x squared plus 1. U prime you will get 3x squared to 2x, v prime you will get 2x. Okay, so f prime x, v u prime minus u v prime over v squared. Substitute the v 2x, x squared plus 1, u prime 3x squared minus 1 squared 2x minus u you will get x squared minus 1 power 3, v prime you will get 2x, and then x squared plus 1 squared. Okay, so macam mana awak nak solve question ini? Okay, so saya nak factorize semua benda ni sebab saya tak nak expand nanti saya confuse. So saya nak factorize terus. Saya ambil 2x and then saya ambil x squared minus 1 squared sebab sama ya. Okay, and then saya nak factorize. So 3x squared plus 1
minus x squared minus 1. Tengok ya, saya dah factorize over x squared plus 1 squared. Okay, and then saya nak solve this thing. Okay, saya solve, saya akan dapat apa? 2x x squared minus 1 squared, and then bila saya solve yang ni, saya akan dapat apa ya? Saya akan dapat 2x squared, and then plus with 4. Okay, plus with 4 over x squared plus 1 squared. And then yang ini kita boleh factorize. So kalau kita factorize, kita akan dapat 2 kan. So 2 ini saya nak times with this thing. So I will get a 4x x squared minus 1 squared. And then bila saya factorize, saya akan dapat x squared plus 2. And then over x squared plus 1 squared. Ye, kita dah simplify. Yes, awak kena simplify macam ini ya. Okay, jangan susah, awak kena simplify macam ini. So, today's session kita dah bincang quotient rule. So, saya harap awak akan faham ya apa yang saya bincang hari ini. So, tolong buat banyak praktis yang awak boleh excel dalam topik ini. Okay, so next, okay, jom kita akan jumpa next video ya. So, okay, bye-bye.